Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumai mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2023. Naam, Rais William Ruto hii leo ameongoza kikao maalum cha mawaziri kuratibu mujibu wa serikali ili kudhibiti athari zilizosababishwa na mvua El Nino inaendelea. Takriban watu 70 wameaga dunia huku kaya 40,000 kuhama makazi kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Wakati mkutano wa dharura uliofanyika hii leo wikendi hii, Rais Ruto alibainisha kuwa mvua itaendelea kunyesha, hivyo basi haja kujiandaa kwa dharura. Rais vilevile alisema kuwa nchi imejitayarisha vyema katika siku zijazo, huku akisema kuwa kituo cha kitaifa cha operesheni ya maafa kimetekelezwa ili kuratibu mujibu. Hata hivyo, Rais alisema serikali imeweka rasilimali ili kuhakikisha watu walio katika mazingira magumu wanapata chakula cha kutosha. Na serikali imetangaza mafuriko kuwa janga la kitaifa nchini, ikisisitiza kwamba inajitahidi kukabiliana na hali hiyo ambayo hadi sasa imesababisha vifo vya watu 76 na maelfu kukosa makazi. Haya yanajiri baada ya kikao maalum cha baraza la mawaziri kuhusu kukabiliana na mafuriko nchini katika ikulu ya Nairobi, ambapo msemaji wa ikulu Hussein Mohamed amebainisha kuwa data halisi inaonyesha kuwa hali ya mafuriko iko katika hatua ya hatari. Huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini, serikali imetangaza mafuriko kuwa janga la kitaifa, idadi ya waliofariki ikifikia 76. Akihutubia wanahabari kuhusu maazimio ya mkutano maalum wa baraza la mawaziri uliofanyika katika ikulu ya Nairobi, msemaji wa ikulu Hussein Mohamed amedokeza kuwa serikali imeweka afua na sera mbalimbali ili kukabiliana na hali hiyo. The additional policy and administrative intervention sanctioned by Cabinet this morning will enhance our national resilience and preparedness for future weather and climate-driven disasters, as well as better empower the state to prevent further loss of lives, destruction of property, and interruptions to our way of life arising from the El Nino situation. Now, as part of the preliminary assessment of the severity of the situation across the country, the meeting noted that 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. Mohamed ametangaza kuwa kaunti 38 kati ya 41 zimeathirika. Hata hivyo, akibainisha kuwa serikali ilikuwa imetenga shilingi bilioni 7 kushughulikia masaibu ya walioathiriwa na mafuriko. In that regard, Cabinet noted that the state had allocated 7 billion shillings with which it is implementing various programs to address the plight of Kenyans across the country. The funds were appropriated by Parliament and the contingencies fund
as part of the 2023-2024 financial year budget and supplementary appropriations number 1 of the same financial year. The resources committed will be applied for humanitarian response, including distribution and supply of medical commodities, food and non-food items, rehabilitation of infrastructure, and resettlement of displaced families. Na kama sehemu ya juhudi za serikali za kuwaokoa wakulima ambao tayari wameathiriwa na mvua ya El Nino, utawala wa Kenya Kwanza umeipa kampuni mpya ya Kenya Cooperative Creameries KCC shilingi milioni 500 kununua maziwa kutoka kwa wakulima. To support farmers who have been adversely affected, the government has disbursed 500 million shillings to the new KCC to mop up excess milk during this rainy season. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government to Wajir County. Wakenya sasa wameshauriwa kuwa na subra na tahadhari wanaposafiri, kuripoti visa vyovyote vya mafuriko au maporomoko ya ardhi, na vilevile kufuatilia kikamilifu miongozo yote inayotolewa na serikali. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Ahati kwa taarifa hiyo. Tukiachana haya ni kwamba wanafunzi na wazazi katika shule ya msingi ya kimataifa Kitengela iliyo kaunti ya Kajiado na ile ya Green Hill iliyo katika kaunti ya Kisii wamewasilisha kesi hii leo katika koti ya Milimani wakipinga zoezi la uchaguzi wa kidato cha kwanza. Kulingana na tangazo la hapo awali kutoka kwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu, zoezi hilo liliratibiwa kuanza hii leo. Wanafunzi hao na wazazi wao wanadai kwamba alama walizopata sio alama zilizotarajiwa kama anavyoarifu mwanahabari wetu Nicholas Kivite. Siku tatu baada ya kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa mwaka huu wa darasa la 8, wazazi na wanafunzi kadhaa wameelekea kotini kuwasilisha lalama zao. Wakili Dansan Omari ambaye anawakilisha malalamishi ya wanafunzi na wazazi hao kotini, akiwahutubia wanahabari katika koti ya Milimani, amemnyoshia kidole cha lawama waziri wa elimu Ezekiel Machogu, huku akidai kwamba matokeo aliyotangaza wiki jana yalijaa dosari. What we have today is a momentous situation in the country where young children below the ages of 18 through their parents have gone to school to challenge Kenya National Examination Council in terms of the irregularities in their exams. Wakili Dansan Omari ameitaka Baraza la Kitaifa la Mtihani NEC kuhakiki matokeo ya mtihani huo yaliyotangazwa wiki jana, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaolalama wamepata haki yao. The children are here. They will tell us the type of preparation they did for the exams, what they expected, and what has come out, and the impact it is going to cause, or it has caused, to thousands and thousands of young standard 8 kids who did their exam. Kulingana na mwenyekiti wa muungano wa wazazi katika shule ya msingi ya kitaifa ya Kitengela, alama walizopata wanafunzi katika shule hiyo katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 sio alama walizotarajia. We are here today on a matter of grave concern, representing the parents of Kitengela International Schools. My name is Engineer Paul Kioko, and we are coming before you to come and just give you our perspective about our kids who have just spoken, that we were expecting very high marks as per the training that they have undergone, because the kids do not have an academic or knowledge gaps according to the way they have been trained. Now, we have a lot of evidence which our lawyer will be able to probably share. Wanafunzi na wazazi wa shule hizo mbili wakizungumza na wanahabari wameitaka serikali kuingilia kati na kusimamisha zoezi la uchaguzi wa kidato cha kwanza unaoendelea hadi matokeo ya wanao yafanyiwa marekebisho. I'd like to ask the government, are you taxing our marks or what? Because if the ballot papers can be recounted, why not our marks? I repeat, if the ballot papers can be counted, why not our marks? We want justice for our children, the true mark, the true reflection of the abilities of our children. It's so hurting when the mother sits and looks at her child not eat, waking up every morning, crying because she was not given justice.
It's so painful. We just want justice. Kulingana na Omari, kuna shule ambazo wanafunzi walipata alama sawa katika somo moja, jambo wanalosema kuwa linaonyesha kuwa matokeo hayo yalikumbwa na dosari. Katika shule ya kimataifa ya Kitengela, mwanafunzi bora mwaka huu alikuwa na alama 358, tofauti na hapo awali ambapo zaidi ya wanafunzi 100 walikuwa wanapata alama 400. We have done even mock exams. Most students are scoring above 400 marks. About 100 to 110 students scoring above 400 marks, sorry. They are scoring around 470, 460. So if you standardize that, should be coming up to 430 or 428, the one the highest student scored. But right now, our highest student scored 358. We believe that's not fair. Nikiripotia Dira ya Hope kutoka hapa katika koti ya Milimani, mimi ni Nicholas Kivite. Shukran sana Kivite kwa taarifa hiyo. Na huku mbwembwe na sherehe za ufanisi wa mtihani wa mwisho wa KCPE mwaka huu ukiendelea nchini, wito umetolewa kwa wazazi na watoto kutupilia mbali sherehe za Krismasi na kujipanga vilivyo kuhakikisha wanao wanajiunga na shule za upili. Haya ni kwa mujibu wa askofu wa kanisa la Living Prophetic Revival Ministries Ignatius Wanjala, ambaye amesema kuwa wazazi wengi usahau kwa sherehe za Disemba na baadaye kuhangaika mwakani watoto wanapojiunga na shule za upili. Wanjala hata hivyo ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa kuna uwepo wa ushindani mkali baina ya wazazi kama ilivyokuwa katika mtaala wa zamani wa 844 ili kuendeleza ushindani baina ya wanafunzi. Ninaomba kwamba ni wakati mwema sana ambao serikali imeweza kutoa matokeo ya watoto wetu wa darasa la 8 na inaweka wazazi katika nafasi bora ya kujipanga wakati ambapo wanaelekea katika msimu wa sherehe mbalimbali. Ninawaomba kwamba watilie umuhimu masomo ya watoto wao, kwamba wasiweke kujiburudisha, wasiweke sherehe mbele na watoto wakose kwenda shule mwakani Januari 2024. Kwa hivyo ninaomba wazazi kwamba ni wakati mwema ambapo matokeo ya watoto wetu yametokea. Kwa hivyo tujipange, tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba watoto wote wanaenda shule, na watoto wanapoenda shule jamii inakuwa bora. Bado waangalie njia ambayo wataweza kuhakikisha kwamba hata kama ni CBC wataweka competition inafanya mtoto mwingine kwa mwingine kutia bidii katika masomo yake. Kama katika mbio wanapokimbia, is all about competition. So competition inafanya watu akili zao wanafanya kazi na wanafanya kazi kwa bidii. So regardless of kuondoa kwamba hakutakuwa na kuorodhesha shule fulani ama mtoto fulani amekuwa number 1 katika taifa la Kenya, kama mtumishi wa Mungu naomba kwamba competition is very important in everything that we do in life. Kwa hivyo bado waweke ni njia gani iliyo bora ya kuhakikisha kwamba pia shule na watoto watakuwa ina competition, ina motivate wale kufanya bidii katika masomo yao. Na mahakama ya juu itatoa uamuzi tarehe 26 Januari iwapo itafutilia mbali ombi la kupinga tamko la spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwamba Kenya Kwanza ndio chama cha wengi. Pande katika kesi hiyo ziliangazia mawasilisho yao hii leo baada ya maswali kuhusu iwapo mahakama ya juu ina mamlaka kuhusu swala hilo miongoni mwa masuala mengine yaliyoibuliwa. Ombi hilo linatokana na uamuzi uliotolewa na Wetangula Oktoba mwaka jana, ambapo alitangaza kuwa muungano wa Kenya Kwanza ndio chama kikuu kilichofuata. Ni ombi lilowasilishwa mahakamani mwaka huu na wapiga kura 12 ambao walidai kuwa baadhi ya wabunge hao walikiuka katiba kwa kuhama kutoka Azimio na kwenda Kenya Kwanza. Na waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u amesema kuwa vijana na wanawake wa Afrika watanufaika pakubwa kutokana na ukuaji wa teknolojia na uboreshaji wa elimu unaowezeshwa na eneo huru la biashara la bara la Afrika. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi warsha wa 59 na muungano wa utafiti wa kiuchumi Afrika, waziri Njuguna anasema kuwa maboresho hayo yatasaidia katika ukuzaji na ujuzi wa ajira.
countries like Kenya or any other African countries will be in a better position to boost its growth opportunity. Migration is important because not all those youth can be employed on the continent. Some of them are seeking to go and work somewhere else. We do have some governments that have put together programs to facilitate migration of Africans. One of them is the UK policy with the government of Kenya. Most African countries have the same. As researchers, we need to deep dive into those agreements and see the extent to which this can be turned to the advantage of Africa. Most of the migration movement is mainly from the internally displaced. So we need to understand all the elements that are causing the internal displacement of population in Africa, and we know most of this is poverty, but some of that is also a conflict. So this will then provide elements for actionable research issue for youth unemployment. Kenya has also leveraged its education system to equip students with skills that are required in the labor market. Initiatives such as free primary education, free secondary education, and free technical and vocational education, and expansion of the university education access have provided necessary pathways for skills development. In the true spirit of tapping the demographic dividend, the government of Kenya has established the National Youth Service to foster youth active participation in the national development programs and activities. This has enhanced economic opportunities for youth in Kenya. Na kimataifa ni kwamba katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametoa wito wa kupewa muda zaidi wa kusitishwa kwa mapigano huko Gaza ili kuruhusu misaada zaidi na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na magaidi. Makubaliano ya siku 4 ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas yanalenga kuwezesha kubadilishana wafungwa na pia kuruhusu misaada kuingia katika ardhi ya Palestina ambayo imefungwa. Wizara ya afya ya Gaza inaongozwa na Hamas imesema zaidi ya watu 14,500 wakiwemo watoto wasiopungua 5,500 wameuawa huko Gaza tangu Israeli ilipoanza kushambulia eneo hilo kwa kulipiza kisasi mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka huu. I call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and the release of more hostages. The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution. Na waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Rebecca Miano hii leo ametia saini mikataba ya utendaji kazi na makatibu wakuu wake watatu katika mkutano katika shule ya serikali ya Kenya, ambapo alitoa wito kwa njia yote ya wizara katika utekelezaji wa kandarasi. Waziri Miano ameahidi kutumia mbinu ya mashauriano katika ngazi zote na kuahidi kutumia kikamilifu uzoefu na utaaluma wa wanafunzi ili kutumiza mamlaka ya wizara ya utoaji huduma kwa Wakenya kwa ufanisi. Alfred Say na taarifa hiyo. To promote and facilitate domestic and foreign investments. Number 2, to promote development and management of special economic zones, export processing zones, the industrial parks and county aggregation centers. Number 3, to promote exports and enhance market access for Kenyan goods and services. Number 4, to promote value addition and agro-processing, textiles and leather and other value chains. 5, to promote quality standards and combat counterfeiting. Promotion and development of iron and steel industry and other industries like automotive, pharmaceuticals, building and construction, and so on and so forth. Let us embrace a whole of ministry approach
I am glad that I've had several sessions with the principal secretaries, and we are all embracing a whole of ministry approach. Get to know what is happening in other state departments. If there is an inquiry about a certain department, if you do not belong to it, but you are in our ministry, you can even give a preliminary good response as you refer them to a person who has finer details. Na hofu imetanda miongoni mwa wakazi katika maeneo ya nyanda za juu katika kaunti ya Pokot Magharibi kutokana na hatari ya kutokea tena kwa maporomoko ya udongo kufuatia mvua ya El Nino inayoendelea katika kaunti hiyo. Mvua hiyo kubwa pia imefanya barabara katika eneo hilo kutopitika, hivyo basi usafiri kukwama. Mnamo mwaka 2019 zaidi ya watu 20 waliaga dunia, huku uharibifu mkubwa ukishuhudiwa na maelfu kukimbia makazi katika vijiji vitatu vya Mwino, Nyakulian, Parua wakati wa maporomoko ya ardhi yaliyotokea. Wakazi wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi na mafuriko katika kaunti hiyo wameanza kuhamia maeneo salama wakihofia maisha yao. Serikali watusaidie sasa. Hii barabara pia imekwama. Unajua, ukiona barabara sasa kuanzia Tapach mpaka Nyakulian, Sondany mpaka Jibrikong imekwama kabisa, hakuna ipitiki. Kwenye imetukumba kama area hii imezidi sana. Yaani kwa wiki moja huwezi ona mbali jinsi mmonavyo. Huwezi tazama mbali, yani kilomita moja na kwenda mbele huwezi ona. So tungeomba serikali kwanza, huku watu ni wakulima wa viazi, na tungeomba serikali aswa watu wa Kemri wakuja wafanye research, wajue ni dawa gani halisi ya viazi, kwa sababu wakulima wengi wameumia, viazi zimeungua na hii ukungu. So tungeomba watu wa Kemri wakuja wafanye research. Ya pili, katika area yetu kenye inatuadhiri ni mambo ya lightning. Tungeomba serikali pia wakuje waongeze lightning arresters mingi katika hii area, ndio isuie, kwa sababu watu wengi kupitia huu mvua wamepoteza ng'ombe zao, wengine wamepoteza watu, mifuko na vitu mingi. Ndio hiyo ndio changamoto yenye tungeomba serikali watusaidie. Sehemu hii ni sehemu ambayo hapo awali ilipata pigo ya mambo ya landslide ama sehemu kuporomoka wakati moja, ambapo watu wengi sana walipoteza maisha. Watu zaidi ya 60 walipoteza maisha wakati ule, na kwa hivyo tunaomba Mungu ya kwamba hata ingawa tunataka mvua na mvua inanyesha hapa na pale, lakini tunaomba ya kwamba isifike kiwango ya kupata landslide vile ilivyokuwa, na Mungu atusaidie isifike kiwango hiyo. Na michezoni ni kwamba KCB FC ilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Murang'a Seal katika uwanja wa St Sebastian Park, kaunti ya Murang'a hapo jana. Mabao ya Francis Kairo na Hanifu Songa yalihitimisha ushindi huo. Akizungumza baada ya ushindi huo, kocha mkuu Bernard Mwalala alisema kuwa wamependezwa na ushindi huo. I think nataka kwanza kuwashukuru the boys for the work kazi kubwa ambao wamefanya kwa mchezo leo. Ukizingatia hunting ground kama hapa Murang'a haikuwa rahisi. Na nadhani tangu msimu uanze kumekuwa na issue ya back to back win. Na nadhani for the first time during season imeanza hadi kufikia sasa tumepata hiyo back to back win. Na nadhani hii ni motisha kubwa, hii ni morale to the boys. Na nadhani pia ukienda mbele ni one game at a time. Nadhani siku zote tunaangalia kwamba ligi ni marathon. Nadhani kila mara tunakumbusha vijana kwamba tujitume katika kila mchezo. Lazima turudi katika drawing board, tuendelee, kwa sababu kumekuwa na makosa ambayo yamejitokeza. So nadhani hata ukiangalia katika dakika za mwisho ni kama wamerusha goli moja, tumekuwa tukiconcede dakika za mwisho. Nadhani hiyo ndio correction ambayo lazima kama kocha ama wenzangu tuende kufanya hiyo marekebisho. Kama hii itakuwa ni motisha kwa game ambayo inakuja. Nikidhani sasa hiyo fear ya
away matches inadhani inaanza kutoka kwa vijana. Kuelekea kwa mchezo ya Shabana, nadhani hii itatupea kipaumbele kwamba tunaweza, na nadhani inshallah tutafanya vizuri. Taarifa hii inatukamilisha Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi tangia mwanzo na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Siku zote ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtafsiri wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Muridhi.